Good evening, Zimbabwe. This is Live Talk. We are broadcasting live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. It's a Friday, July the 3rd, 2020. I'm Tungamili Nkomo. And I'm Marvelous Mhlanganya Huye, broadcasting from my home here in Washington, D.C. Live, though, due to the COVID-19 or coronavirus pandemic, which is currently sweeping the whole world, including Zimbabwe, where we've seen cases rising in the past few days. Currently, the cases stand at 617 positive cases, as reported by the Ministry of Health. We see that as we speak right now, active cases are, as we speak right now, 417, and we see that some that have actually caught the disease and recovered stand at 173 and 7 deaths in Tunga. Yes, Mava lingaba lichona njani emakhaya singumsakazo weStudio 7 njalo uhlelo ngolwe Live Talk. Lamhlanje isiqoko siqela sendaba sikhangela ukudilika komnotho. We are looking at the challenges facing Zimbabweans tonight. Many economic challenges. People can barely breathe. People can barely get by. But first of all, let's get you up to speed on the latest coronavirus cases. eZimbabwe ngokutsho kogatsha olubona ngezempilakahle luthi izolo kutholakale abantu abalitshumi lambili 12 belo mkhuhlane lo abanengi babo abangu-10 ngabavele kwele South Africa ukuthi abangu-2 ngababambele umkhuhlane beseZimbabwe, okungangokuthi abantu asebefile ngalomkhuhlane sebengu-7. Ukuthi wona usubambe abantu abangu-617 eZimbabwe. Emhlabeni jikelele iMelika yiyo ekhokhelayo ngabantu asebefile la sebebanjwe yilomkhuhlane. Kodwa in total, globally, we have 11 million coronavirus positive cases to date, and 525,414. That's 500,000 deaths globally so far. But on the positive light, we also have 6.1 million people who have recovered so far. Mav. Yes, and Tunga, I think, you're coming in with the positive side, but we've seen actually the United States becoming kind of the epicenter of the coronavirus. We currently have 2.7 million people in the United States who have contracted COVID-19 and 128, nearly 129,000 deaths. But here in Washington, D.C., where I'm broadcasting from, we have 10,390 positive cases, and they've also been some deaths here in Washington, D.C., totaling 554 deaths. So that's why, as I said earlier on, we're broadcasting from home, and this is actually a pre-recorded program. So by the time you watch this program or listen to what we're saying, the figures may have changed, because as you are aware, the figures are changing minute by minute as we speak in Tunga. Yebo Mava, kunjalo. And now let's dive into today's topic. The issue of the economy is a hot button issue. People are barely getting by, like I said earlier. And workers are now demanding wages, salaries in foreign currency. Not only foreign currency, but the US dollars. We know nurses are on strike. They've been on strike, I think, for about 3 weeks now, demanding salaries in US dollars. But on the other hand, uhulumende uthi hayi ngeke silihlawule ngemali yakwamanye amazwe ngoba kasilayo uhulumende galamali.
And we have our first guest tonight. That's economic analyst Masimba Kuchera. Mr. Kuchera, good evening and welcome. Hello, Mr. Kuchera. Mr. Kuchera, can you hear us? Okay, we are having challenges there with Mr. Aguchera, but let me bring in our second guest. That's Dr. Masimba Mavaza of ZANU-PF. Va Mavaza Magadi yenyu. Musha Baba say, I can hear you now. Can you hear me clearly? Yes, we can. Yes, we can. And let's talk about the economy, Mr. Mavaza. You know, I'm sure you can see what's happening, what's going on. And the conclusion that's being made by many people is that you guys in ZANU-PF failed. You promised to revive the economy, but what you have done is to destroy it even more. How do you respond to that? I think we are in a situation which is quite difficult now. One, our economy is going down. There is no question about that. But this is not because of failure of the party. There are a number of issues which are contributing to the economy going down. The first thing is the past 3 months, the pandemic, this coronavirus pandemic, has destroyed any hope of recovery our economy had. So we are actually in a serious recession period, not only Zimbabwe, the whole world over. And this pandemic and what followed after the lockdown and everything was too heavy a shake-up for a country like Zimbabwe. And because of that, we cannot blame a party because not even one person had survived from this recession. Secondly, the country was inherited from a very frail economy after the 37 years of Robert Mugabe regime. The new dispensation we have, even though it's still ZANU-PF, but it's a new dispensation. They've raised a lot of things. There are so many things we look at where our debt with IMF has been paid off. We no longer owe IMF, and we no longer owe a number of people who have paid all our foreign debts and domestic debts. So we have done a lot, but you cannot see the success only in 3 years. Give it a little more time, you would see that we are doing the best we could. But Mr. Mavaza, you know, you guys in ZANU-PF are an interesting lot because you seem to be blaming everything on Mugabe now that he's not here, but you are the same people who were cheering Mugabe on when he was destroying the economy, brutalizing the opposition, violating human rights. And again, you mentioned the coronavirus as having a negative impact on the economy. Yes, we agree. But it's not like before the coronavirus economy. It's not like, you know, the government was doing anything positive that was having a positive bearing on people's lives. The economy was still going down. Right, that's what I'm saying. We are not, and there is no other time a blame was put on the former president, Robert Mugabe. But we are saying during his time, the economy was going down. And not because of him, because of the sanctions, which you do not want us to talk about, but that is the reality. Zimbabwe is one of the countries in the whole world which have been heavily sanctioned since 1996 up to today. We are talking of over 34 years in sanctions. A country cannot survive to that extent. Look at any country which was sanctioned, how fast they fell and their regimes fell. But Zimbabwe has been very strong up to date. And the second dispensation is not from heaven. It's the same people who have seen the problems we are going through, and they are tackling them in a different way to deal with them. And yes,
since the dispensation, there have been a lot of development which was happening in a very positive way. Like our tourism had grown, the rates, the figures, the income, we have had all the things coming up. Furthermore, despite coming into a new regime in this new dispensation, we still are bombarded by the sanctions. They were never removed. The country is still suffering. We have an opposition which is not willing to support us in dealing with our economy. We've got an opposition which is cheering the fall of the country so that they may hope that while we fall, they might pick up the pieces. But that's not the issue. A country and a Zimbabwean must work towards Zimbabwe, not a particular party. So the economical problems, there are things which will go. They will not be there forever. And they are things of the past very soon and very soon. And again, let us not ignore the impact of the coronavirus on the economy. Not only Zimbabwean economy, the economy worldwide. People out there are now suffering. Jobs, like here in England, I'll give you an example. Airlines have closed. Over 4,000 people are being laid off from work in several airlines and tourism businesses. And this same thing, you must remember, our second income generator in the country was tourism. And that has been affected. The government only cleared yesterday to say tourism or hotels may start to open now and people will start coming. But as far as there is this virus, there is no way we can survive and revive economy as fast as we would wish to. Thank you, Dr. Mavaza, Mnumzana Masimba Mavaza, ngowebandla le ZANU-PF limzwile lapho uthi hayi yebavuma ukuthi umnotho uyaphansi impela kodwa uthi okubangele lokho kakhulu ngomkhuhlane we-coronavirus. Mav, there you go. We also have Masimba Kuchera, our economic analyst. Aiwa, kunavo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidza ine mufaro. Nhasi tiri kuenderera mberi pano paLiveTalk nemusi wechishanu July 3, 2020 apo tiri kutepfenyura tiri kumba nenyaya yeCovid-19 kana kuti coronavirus. Tiri kutarisa isu zviri kuitika munyika panyaya yezveupfumi. Vazhinji panguva ino vari kuchema-chema vachiti ivo zvinhu hazvisi kuendeka. Mitengo yezvinhu zvakadai sechingwa uri kuramba uchikwira, upfu hauchatengeke. Vamwe vachichema-chema kuti vamwe vanga vari kuita ivo mabasa ekutengesa vari mumigwagwa nezvimwe zvakadaro vasina marezinesi akaita semabhizinesi echidiki ari kubvumidzwa iye zvinezvi kuti vaende kunoshanda. Vari kutarisanawo nedambudziko irori renzara uyezve nedambudziko remitengo iri kuramba ichikwira munyika. Asi tisati taenderera mberi regai timbokupai mamiriro akaita zvinhu panyaya yedambudziko irori reCovid-19. Bazi rezveutano riri kuti izvo pari zvino pane vanhu 617 vawanikwa ivo vakabatwa nechirwere ichochi cheCovid-19 munyika. Pavanhu ava pane 179 vawanikwa ivo vachibatwa nechirwere ichi, 173 vawanikwa vachibatwa nechirwere ichi vachichikunda. Asi vari kurarama neCovid-19 kutaura kwatiri kuita izvozvi munyika vanosvika ivo 437. Uyezve vanhu 7 ndo vashaya. Saka hatisi kuti tiri kukanganwa nenyaya yeCovid-19 but tiri kumbotarisawo kuti panguva iyo nyika iri kurwisa dambudziko irori reCovid-19 zvii zviri kutarisana nevanhu munyika, nyanya panyaya yekukwira kwezvinhu. Tanga tiri kunzwa kubva kuna vamavaza veZANU-PF vanga vari kutaura naNtunga vabva kubva pari zvino vari kutaura ivo vachiti vari kuti ivo nyaya yedambudziko reCovid-19 ndo ringange riri rimwe raita kuti zvinhu zvisamire zvakanaka. Asi Ntunga abva apindura akati aiwa kasi takaona zvinhu zvichiramba zvichingooma COVID-19 isati yauya. Uyezve tambonzwa vamavaza vachitaura ivo panyaya yevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Asi Ntunga abva avabvunza zvakare kuti aiwazve hamungadaro nekuti takaona zvakare kunyangwe panguva iyo yava Mugabe zvinhu zvanga zvaramba zvichingoenda kumawere. Saka zvimwe zvezvinhu zvatichange tiri kutarisana nazvo, uyezve tine vakuru kana kuti nyanzvi dzezveupfumi dziri pano dzichange dziri kuzeya nesu tichitarisa panyaya iyoyo. Tichitarisa zvakare vemapato anopikisa vachapindawo senhepfenyuro inotema tisina kwatakarerekera. Ntunga.
Yebo, Mav. Thank you there. And let me bring in Mr. Masimba Kuchera, our economic expert. Mnumzana Kuchera, ngiyakwamukela kuhlelo. Hello, Mr. Kuchera. Mr. Kuchera, uyasizwa? Baba, I might have to call Mr. Kuchera directly there from my phone because the technology that we are using here doesn't seem to work very well with him. Yevo Mav. Aiwa, sekuona kwamuri kuitapo tiri kuedza kubata Masimba Kuchera vanova ivo nyanzvi yezveupfumi, asi nyaya yenetwork ndo imwe inombotinetsei. Sekutaura kwatiri kuita panguva ino yeCovid-19, vanhu vazhinji vari kushanda vari kudzimba, saka panyaya iyo yenetwork tiri kuona kuti patiri kuedza kuti tibate vaKuchera vari kutadza kunge tiri kuvaona, asi Ntunga achati aedze kuvafonera panhare. Uyezve ini ndichaedza kusaidi kwangu kuno kuntunga kuti ndifonerewo, nekuti pane vamwe ndandine program yeLiveTalk ngatikurukure. Ndaona vanhu vanga vari kupinda pachirongwa ichocho vari kuchema panyaya yedambudziko irori rekukwira kwezvinhu muzvitoro. Pane mumwe mukomana wechidiki ati iye ari kugara kuMandara, uyezve anga ari kutaura iye kuti chingwa paakaenda kuchitoro akaona chichiita 80 bond chingwa pari zvino. Saka vanga vari kuti mari yaanowana semukomana anoita basa rekushanda mugadheni, mari yaari kuwana haichakwana kuti achengete mhuri, akwanise zvakare kutenga chikafu nezvimwe zvakadaro. Saka ndo zvimwe zvatiri kuona kuti panguva iyo nyika nepasi rose tiri kurwisa kana kuti vari kurwisa dambudziko iro reCovid-19, pane zvimwe zvinosanganisira kugara zuva nezuva muupenyu zviri kuwanikwa iyo zvichisungurudza veruzhinji vakawanda. Saka tichange tiri kukurukura tichionesana kuti zvakamira sei panyaya iyoyi yekukwira kwezvinhu. Sekutaura kwandaita, Ntunga ari kuedza pari zvino kuti aedze kuti tione kuti tingabata here vaMasimba Kuchera kuti tinzwe kuti zvakamira sei, uyezve vanoona kunge pane zvingaitwa here. Tanzwa vaMavaza vachitaura zvakare kuti hurumende yakazivisa iyo kuti zvetourism ichange yaakuzovhurwa, kuti mahotera nezvimwewo munguva inotevera vachange vaakuzovhurwa. Asi mubvunzo mukuru ndewekuti kunyange zvikavhurwa panguva ino tichiona kuti kune COVID-19, vazhinji here vachawanikwa vachienda kunzvimbo idzi, sezvo dzimwe nyika dzichiri dzakavhara mabhodha adzo, uyezve dzatingati dzendege dzisiri kufamba. Ameno Ntunga, wakwanisa here kuona vaMasimba? Yes, Masimba is back in our system, but Mr. Kuchera Bambanjalo, we now have Dr. Nkululeko Sibanda of the MDC Alliance. Apparently his phone is dying, but let's hear what he has to say before that happens. Dr. Sibanda, good evening and welcome on Studio 7 Live Talk. Thank you very much. Thank you for having me. Good evening. Thank you so much. We are talking the economy tonight, Dr. Sibanda, and things are getting worse by the day. You are on the ground. Tell us what's going on. Well, look, ZANU-PF has completely mismanaged the economy, taken out all the confidence that there can be in the economy. Issues of corruption affecting, capital inflows and confidence in the economy by anyone. And you also have those that are stealing money out of the economy, not investing in that economy that they are plundering. So there really is no capital that's willing to do anything in the country. So it's a bit of a situation where ZANU-PF cannot be able to extricate itself from, and we're hoping that they can soon realize that this political crisis can only be solved by a political process which will include solving the problems of legitimacy that arose out of the 2018 elections. That's my honest professional view,
that our country needs nothing right now. It doesn't need any money from anywhere. It doesn't need anyone coming in. It simply needs confidence. We need to build confidence in our economy. And that can only be done by resolving the 2018 question. Isilo Dokotela Masimba Mabaza owe-ZANU-PF lapha uthi yena lani as i-opposition you are to blame ngokudilika komnotho ngoba kalifuni kusekela ibandla elibusayo, kalisekeli inhlelo zikahulumende zokuvuselela umnotho. Uhulumende akalanhlelo azenza ezokuvuselela umnotho. Uhlelo esilubonayo olumqoko olukhanya lokhu luqhubekela phambili olwe-ZANU-PF luhlelo lokuntshontshwa kwezimali lesuka kwamanye amazwe kufana lezimali eze-United Nations ezibuya nge-World Health Organization ezihuquluzwa njalo sihuquluzwa nsuku zonke ngendlela enyanyisayo kakhulu. Ngalokho ngibone ngani into engenziwa i-opposition kwele Zimbabwe ukuthi ime manzonzi ithi hayibo akusafana ukuqhubekele phambili lokho ukuthi uZulu weZimbabwe abe lokho entshontshelwa nje ekhangele. So kufanele kuthathwe amanyathela okuvimbela ukuntshontshwa kwezimali zikaZulu zitshontshwa ngabantu abasebenza kuhulumende kaMnumzana uMnangagwa. Ngamanye amazwi uthi inkohlakalo enzakala kuhulumende yebulala umnotho. Akula lunye udubo. Inkohlakalo yenza ukuthi abantu abaningi bangabe besakholwa ukuthi balethe imali kwele Zimbabwe besaba ukuthi nje laba bahulumende abafana labangane babantwana bakaMnangagwa labantu abakhe siyazi ukuthi abanye labangabangani bakhe ngoba sibabona bethatha amapikitsha bendawonye isikhathini eziningi kakhulu. Khanye ngalibona abo bangasukuma nje kuseni bathi sifuna imali yakho bayithathe bahambe layo bayihuquluze nje ungabi indaba yalutho lokuswelakala komthetho khonoko. Ngalokho ke sokufanele ukuthi uZulukazi weZimbabwe athathe iqhinga elisemthethweni elokuthi thina izizalwane zeZimbabwe yithi esile mvumo njalo esilomsebenzi wokulungisisa nxa uhulumende eselokuhuquluza lobugebenga ngendlela efana naleso fanele ukuthi uZulu weZimbabwe hayibo okweni sokuphelile sesifanele silifaka eceleni siqale kakutsha. Akulo umuntu ongalungisa khona ngaphandle ukuthi uZulu weZimbabwe abe lesibindi alwe ngendlela ofanele ngayo njalo akukho umuntu olamandla kumbe isotsha kumbe ipolisa ayedlula amandla abantu. Nxa uZulu weZimbabwe angabambana ngezindawo zonke ukuthi hayi sesilungisa ilizwe, ngibona ilizwe leZimbabwe lomkhonomi olunga kungasikhatshana salutho. Siyakwazi ukuthi uZambia naboMalawi bake babona udubo olufana nalolu kodwa bathatha amaqhinga athize sokungcono kibo. Ngibona ngathi lakithi kuzawuba ngcono singathatha lamaqhinga afana lawo athathe kule Malawi afana lawo esiwabonayo esebenza imali kanje asebenze kubo Sudan nakubo Egypt. Thank you there, Dr. Spanda. Ngiyazi ifone yakho uthe umlilo ungani uyaphela kodwa before it dies, please do stay on the line. And I also know ukuthi you won't be able to hear what our other panelists will be saying, but ngizaba ngikutshela bona bakulalele though. Please do stay on the line. Udokotela Nkululeko Spanda isikhulumeli somholi we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa. Now kahle nizama ukuletha ingcwethi yethu ezenotho uMnumzana Masimba Kuchera. Mnumzana Kuchera usosizwa manje? Ngiyalizwa linjani? Brilliant. Thank you so much. Siyabonga. Va Kuchera ndofunga mangama ka terera va mavaza vachitaura. You also heard what Mr. Spanda was saying there. You are the expert here. Many people are talking about dollarization. Workers are talking about being paid in foreign currency. Asi hurumende yacho iri kusika madziro anza foreign currency atina mari. Saka toenderera mberi sei apa? Yeah, ichokwadi kuti foreign currency hurumende inokwanisa kunge isina inokwana on a monthly basis kuti inge ichibhadhara vashandi. But dambudziko ratakaita vangomone vateereri nderekuti
takamhanya kuunza Zimbabwe dollar tisina zvaizoribatsira kuti Zimbabwe dollar iroro rirambe rine uremu. So tanga tisina ma-exports, tanga tisina zvinhu zvakawanda zvakaita patakadzosa zimudollar ne-statutory instrument yegore rapera. So we are now going back to a situation where the dollar is gradually coming back as the currency, as the base currency. Nekuti patakaunza isusu Zimbabwe dollar tichiti tinofana kunge tine mari yedu, tanga tisina industry inoshanda, tanga tisina ma-exports, zvareva kuti mari yedu was susceptible to the exchange value challenges airi kusangana nayo. Saka muchidimbu chandiri kutaura ndechekuti takamhanya kuunza dhora tisina chinhu chairisapota kuti rikwanise kunge richishanda zvakanaka. Zvadaro zvaakureva ndezvekuti taakufana kudzokera kusituation yekuti isusu taakufana kudini, kutarisisa kuona kuti zvatiri kuita zvinoshanda here. Tingaita sei tounza dhola here, ikone zvakatanga nema-auctions aya ekutengesa mari, kuti achashanda here, nekuti tikaenda mushopu iko zvino mamwe mashopu ari kushandisa rate iroro re63.74, amwe ari kushandisawo mari iri pamusoro. Saka zvoreva kuti vanhu havasati vaane confidence kana kuti chivimbo mukarenzi yedu isusu, kuti karenzi yedu inokwanisa kudini, inokwanisa kushanda, nekuti tinoziva takambopiswa kumashure uko. Saka vanhu vari kuziva kuti no, mari yedu ikono haisati yarema zvinokwanisa kuti inyatse kushanda zvakanaka. Nokudaro ndo patiri. Ndo chekutanga. Chechipiri, tine dambudziko nderepolicy yatingati policy inconsistency. Hatisi kana tichitaura mapolisi edu, nhasi tataura zvakati, mangwana tataura zvakati. Vhiki rapera chairo takaona vaNick Mangwana, permanent secretary ve-information and publicity, vachishandisa vachivhara EcoCash. RBZ yakazotaura 24 hours later. Kune vanhu vanenge vada kuisa mari munyika, that is not a very good way of operations. Regulator zvinhu izvi tinoziva kuti RBZ neMinistry of Finance, asi kana Ministry of Information iriyo yaakutomhanya pamberi ichitaura kuti tavhara, pane hori huri kuitika, ve-RBZ vakanyarara. Tinoona kuti pane kudhonzerana kana kusawirirana kunenge kuripo mukati mehurumende. Vanokwanisa kuzviramba havo, asi ndo zvinenge zvitori paground, nekuti pese pataiona zvinhu zvichiitwa zvine chekuita nemari muno munyika zvaitwa neReserve Bank. Asi last week takaona Ministry of Information yapindirawo, ndo vakuvhara maEcoCash. hataunzwisisa kuti zvinhu zvacho zviri kufamba nekupi. Saka zvinhu zvakadaro manje zvinoita kuti pakunze yatingati confusion, kusanzwisisika kuti ndiani regulator wedu, Ministry of Information here, ko maredhiyo nema-TV vasiyanani, kana kuti ichiri Ministry of Finance neRBZ. Thank you there, Mnumzana Kuchera. Please do stay on the line now. Abasanda siqhuma singumsakazo we-Studio 7 njalo sikuhlelo lwe-LiveTalk. Lamhlanje sixoxa ngokoma kwempilo ngenxa yokudilika komnotho, ngenxa yokudula kwezinto. Kanti abathengi rather izisebenzi lazo zithi sezifuna ukuhlawulwa ngedola leMelika, ngoba yilo lodwa imali elohlonzi esebenzayo eZimbabwe. Sikhuluma nje sibone udokotela izolo besithi hayi lokho ukuthi abanye baholiswa ngama-foreign currency kumbe amarandi kumbe ubani bathi hayi lokho vela kusasebenzi. Imali esifunakala ukuthi ibe yi-base currency ezakuba yiyo njalo ezahlawula izisebenzi yi-US dollar. Kuhlelo lamhlanje silo Masimba Kuchera, Mnumzana Masimba Kuchera ingcwethi kwezenotho, silo Dokotela Nkululeko Sibanda owebandla le-MDC Alliance, oyisikhulumeli njalo sika Babu Nelson Chamisa. Sizokuba njalo lo Dokotela Masimba Mavaza oweZANU-PF UK. Mav. Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kuna Masimba Kuchera vanga vari kutaura ivo pamamiriro akaita zvinhu.
vachitaura ivo zviri kutaurwa nevazhinji ntunga zvekuti takatarisa kuti vanhu vekunze vanga vakatarisirwa. Takaona pakapinda hurumende yeZANU-PF ichiti Zimbabwe is open for business, asi zvatiri kuona zvichiitwa panguva ino yeCovid, zvatakaona zvichiitika vhiki rapfuura, kuti takanzwa isu pachitaurwa ipo nyaya dzekuti sekutaura kwavaita vakuchera kuti takaona bazi rezvemashoko kana kuti information minister varivo kana kuti mutauri weinformation varivo vari kuuya vachitaura nenyaya dzezvinhu zvanga zviri kuitika kune zveupfumi uko. Ndingade kunzwa kuna vaSibanda nhare dzavo dzisati dzawanikwa dzichikata kuti vanoona sei zviri kuitika izvi munyika pari zvino, nyanya panyaya dzezveupfumi ivo sebato rinopikisa. Dokotela Sibanda, I'm sure Mzilu marvelous. Sibanda murutinzwa. Dr. Sibanda. Dr. Sibanda, I can see you. Can you hear us? We are having challenges there with Dr. Sibanda's connection. Let me try again. Dr. Sibanda, can you hear me? We'll have to bring him down and try again. Let me bring back Marv. Connection yava Sibanda vanga vapinda pa Be Live Marv, but let me ndoziva kuti nyaya yeinternet inombotinetsei. Ndinotofara kuti takwanisa even kuna masimba kuchera kuti tinavo ipo pano nekuti nyaya yeconnectivity iri kutinetsei. Maybe vadzoka ndavabata pa WhatsApp. Doka, I know ubusungenile ku Be Live, but connection yethu ngani besingakuzwa. Marvelous angabvunza kuti sebato rinopikisa reMDC Alliance muri kuzvionawo sei zviri kuitika izvi munyika, upfumi huri kungoondomoka zuva nezuva? Chekutanga ndechekuti takabvira tataura kubvira gore ra2018 kuti munhu uyu ane problem Hello. Taura yenyu vaSibanda tiri kunzwai. Okay. Takabvira tataura isu kuti nyaya yakaitwa sarudzo muna 2018 nenyaya yekuti sarudzo dzakabirwa zvoonetsa kuti kana muchida kugadzirisa nyika tikati so haigadzirisike nyika kana pasina chokwadi, pasina kuvimbika, pasina kuti vanhu vanoziva kuti hurumende yatina ayo ihurumende yakasarudzwa nevanhu uye ine kuwirirana nevanhu. Vanhu vezanu vakati aiwa kaisu tichangoendera mberi chiri ndechedu. Tikati zveupfuma hazvishande zvichidaro, zvinoda kuti paite kuwirirana nekuvimbika kuitira kuti vanoda kuita zvemabhizimusi vachiita zveikonomi vanopinda munyika vachiziva kuti aiwa unoziva ukaenda muZimbabwe ukandoisa mari yako ikaita profit unogona mari yako inogona kuita yako, haugone kuzoita munhu anokutorera achitiza nezvinhu zvako. Saka ndo pane nyaya ipapo kuti muZimbabwe hapana inonzi confidence in mugovernment, vanhu havagone kuvimba negovernment yavo. Takaona vanhu vachibirwa mari kubva kumaeco cash nehurumende, mari dzichichinjwa kubva kuUSD dzichienda kuRTGS, zvinhu zvakaita saizvozvo. Takabvira tataura kuti izvozvo hazvizogona kuita. Asi chikurusa ndechekuti zivai kuti vachamisa vari kutaura nevanhu musi weSunday musi wa5 kubva na2 p.m. Vachitaura nevanhu tinoziva kuti zvikurusa zviri kutaurwa nevanhu ndezvekuti aiwa ka imimi sevanhu vemuZimbabwe munogona here kutora matanho ekuti mugadzirise
uteori huri kuitika muhurumende, mugadzirise nyaya yekuti hurumende yedu haigoni kuvimbika, mugadzirise tingaite sei tese sevana vemuzimbabwe kuti tigadzirise nyaya yekubiwa kwemari dzinenge dzichibva kune dzimwe nyika kana dzichibva kuna United Nations, nekuti mari idzodzo dziri kubiwa hadzisi mari dzehurumende kana dzevanhu vanoshanda muhurumende vakaita semapolitician, imari dzevana vemuzimbabwe. Saka tinoti izvozvo ndo zvatava kuti ngazvichipera vana vemuzimbabwe ngavazvipedze nokuti vanogona kuzvipedza, tichazvipedza. And you know, given that your phone is very shaky, mana ngubuzo omunye umbuzo ngesindebele sikukhulule uyesiphumulela. Yes. Ukhulume ngokuthi ubaba uChamisa uzakhuluma labantu ngesonto. Umbiko wakhe uquketheni kahle kahle, uphatha ezomnotho yini? Njalo uzaphuma yini lamaqhinga awukuthi mhlawumbe umnotho ungavuswa njani, ngoba yikho kwenziwa ngama opposition parties emazweni amaningi. I-government iyabuya le policy document yayo ibethi sizakwenza lokhu lalokhu lalokhu, kodwa amabandla aphikisayo lawo they come up with an alternative policy. Kungaba ezakubamba yini okuzinto okunjalo ubaba uChamisa kumbi kwakhe? Upresident uChamisa wavele watsho kudala ukuthi and i-alternative policy leyo wathi no, liyabona ke manje linabantu udubo olukhona yilo lokuthi ilizwe ngeke liphumelele nxa kuyikuthi akula kwethembeka kwahulumende, njalo uhulumende ukhanye ngani wantshontshela ukhetho, khonokho kuyabula ilizwe. Siwenze ngani uyisanuse kumbe sithi ngumprofita, ngoba konke akukhulumayo sesikubona, njalo kwenzakala ngendlela abefisela ukuthi ngabe kuyaba nganeno mpijana. Ngalolo hlobo nxa ekhulumisana labantu upresident ngesonto ezayo, ngiyazi ukuthi uzakhangela zonke indaba zomnotho, indaba zamalungelo abantu, njalo bese khangela lo daba lokuthi kathi uZulu weZimbabwe angathatha amaqhinga bani ukuthi kulungiswe lolu daba. Siyazi ukuthi emalangeni amalutshwana adlulileyo kuwalubamba lolu daba kubo Twitter, esitsho ukuthi kufanele kwenziweni. Ngakho ngibone ngani singamelela isonto ngo-2 o'clock esikhathini seZimbabwe. Ngibone ngani kuza abantu bazakholisa kakhulu nxa upresident ekhulumisana labantu. Uzabe khona ku-Facebook, ku-Twitter, njalo uzabe khona ku-Instagram. Ngibone ngani khonokho kuyinto eqakathekileyo ngoba uzabe senza esithi i-rally ngesonto. Thank you there. Dr. Spanda, siyabonga kakhulu tinotenda, we appreciate. Thank you so much. Thank you so much. Okay. That was Dr. Nkululeko Spanda, spokesman for Nelson Chamisa of the MDC Alliance. Over to you, Mav. Watafara kuti vakwanisa kuzowanikwa vachitaura pachirongwa. Regai timbodzokera, I think kuna vamavaza veZANU-PF timbonzwawo kwavariwo kuti ko zvatiri kuona izvi zviri kuitika muhurumende, sekutaura kwandabvunza veopposition kuti vanoona sei zviri kuitika, kuti iwo mainvestor aitaurwa apa vakatora masimba veZANU-PF kuti Zimbabwe is open for business, vangauya here nezvatiri kuona kuti hausi kunyatsoziva kuti policy chaiyo yeeconomy iri kuitwa nehurumende ndeipi? Okay, Dr. Mavaza, that's your question there from Mav. Ndofunga manzozo hata. Dr. Mavaza, we can't hear you. We are having problems there with Dr. Mavaza's audio. See, ndofunga vacha try kupinda futi muchirongwa Mav. We also have Masimba Kuchera, remember, and Mr. Tawanda Zokora. But let me try and bring in Mr. Mavaza again. Maybe we're not gonna go pinda.
Vamabaza mautinzo. Yeah, I was hearing you all the time. Can you hear me now? Now we can hear you, but tangati sirugunzwai. You can go ahead. Thank you. Now, okay, in English, I was saying, let me respond to the first question was, why are we seeing the Minister of Information coming out with information about economy, not the Minister of Finance or the PEMSEC? The first thing we must appreciate is the Minister of Information is again the spokesperson for the government. And therefore, she can come up with any information pertaining to any ministry within the government. But however, as we have listened to what Nkulu, Dr. Sbada was saying, MDC, because they failed to win the elections, they made a promise that nothing would move. They are then spreading throughout the world a fear of investing in Zimbabwe, which makes investors get afraid to come and invest in Zimbabwe. This is what their theme and their policy, which they call Kudirajecha. Kudirajecha simply means spoiling the game. In other words, people of Zimbabwe are suffering not because of the failures of ZANU-PF, but because of the deeds of the MDC, the opposition, who wants to starve the people to rebellion, who wants to starve the people to uprising. That's why they are saying they want to ask people to change things. In other words, Nkululeko is simply saying he wants to ask people to go on the streets to cause chaos and force the government to resign. The government we have now is a government by the people, for the people, chosen. But it's a failing government, Dr. Mavaza. Let's agree on that. It's a failing government. Allegedly, the allegation is it's failing, but it's not failing. It's a government with its hands and legs tied by the opposition who are supported by the foreign land. That's why everybody's asking for foreign currency, foreign fee, foreign money, foreign. We have lost Mr. Mavaza again there. Ucingo lwakhe, into the internet lezi ziyahlupha. But let me bring in Mr. Tawanda Dzokora of the MDC Alliance. We had to let Dr. Nkululeko Sibanda go ngoba ucingo lwakhe belungelamlilo owaneleyo. But we now have another official from his party, Mr. Tawanda Dzokora. Dzokora Magadi. Tiripo kana Magadi muri yeZimbabwe. Nhazi ndimuka muri kudira jecha, muri kutadzisa upfumi kuti ushande mushi. Ndakati sikanyatsonzwi zvangu zvakachitaurwa naDr. Mavaza, but in Zimbabwe, Mtunga, you don't need to be an economist or a rocket scientist to know what has to be done. Hakuna munhu ari kudira jecha. There are three fundamental issues that we as Zimbabweans have to deal with in Zimbabwe for Zimbabwe to move forward. And the first one is the issue of corruption, worry. Let's deal with the issue of worry first before we can talk about anything else. According to the International Monetary Fund, Zimbabwe has lost to date $80 billion to corruption. So if you can put it into perspective, how much can you do? How many things can you do with $80 billion? Recently, we lost $60 million to Mnangagwa's son and the Minister of Health. He's on bail right now. What could we have done with $60 million? $60 million can build state-of-the-art roads. Spaghetti roads, when President Chamisa Aya, we could build them with $60 million. $3 billion was lost through Command Agriculture. Nobody knows where it is. No one is being held accountable to that. So those are issues that we need, or ZANU-PF need to deal with first before they start pointing fingers. And then the second most important thing, let's deal with the politics of the country. If the politics in a country are not dealt with, there's no social and economic stability. Kana vanhu vachirohwa, kana vanhu vachiuraiwa, nobody wants to bring their money, nobody wants to bring their millions
where there's blood in the streets. No investor will bring their money. Let's also deal with the issues like Dr. Ngululek was saying, the issues to do with legitimacy. If the legitimacy of a president is constantly being challenged, then even other countries will be like, who is going to be the president in the next year or in the next 2 years? Investors invest, looking at a period of maybe 5 years, 10 years. But if there is no stability, and if people are not sure what's going on in the country, there are demonstrations and threats of demonstrations every time. There is no investor who is going to come. And then after we have dealt with the politics, we go to the monetary policy of the country. Who wants to bring their money where we don't even know which currency we are using? The other day we are using Zim dollar. The following morning it has changed. The economy has been dollarized, and then the next week the economy has been undollarized. So you can see here that we are dealing with a government that is in confusion. They don't know what is going on, and this is the reason why we are always saying, as MDC Alliance, let's work together as Zimbabweans. Zimbabwe has, or MDC Alliance is one of the most gifted economic people in the world. In Honorable Tendai, he's proven, he has done it before, he has advised the government on several times, on several occasions, but the government has been adamant, they have not taken his advice. So let's deal with those issues, and then Zimbabwe will begin to move forward. Thank you there, Mr. Dzokora. Umnumzana Tanda Dzokora lapho ngo-MDC Alliance limzwile uthi hayi akulungiswe i-politics. And before I go to my co-host Umav, let me bring in Ubaba Ukuchera. Ukuchera, it's clear this economy is not working for many people, maybe 99.9%, only 1%. How do we get it working again? Ulungiswe njani lumnotho? Okay, Kuchera is calling me on the phone. Mr. Kuchera, we are ngizwa. Yeah. Okay, sorry we lost you on Be Live, but it's okay. We are now live on WhatsApp. Bengisithi mina umnotho lo Kuchera usebenzela abantu abalutshwana kakhulu. Maybe 1% of the ruling elite. Abanye abantu bonke bathwele nzima bayahawula abantu. Ungalungisiswa njani? Okokuqala kumele sibe lama-policies pro-poor, a-friendly kubantu bonke. Okwesibili kumele sikhiphe indaba ezama-subsidy angatsho lutho, lama-subsidy anceda labo abalemali kudala. Ngoba ungakhangela lama-subsidy ku-fuel, kodwa abantu abangelamali abalamagaraji i-fuel yakhona abayitholi. So kumele sichiyane lo mthetho okunikana izimali through ama-tender, through ama-subsidy. Sibe lama-policies akhuthaza ukuthi abantu bazisebenzele. Ama-policies akhuthaza ukuthi nxa umuntu engasami icebo laphana lingamlethela imali, kumele yena ayi-enjoy imali yakhona. Khathesi silabantu ababuye leqhinga ele-eco-cash ngoba i-cash ibisilela. Ngeviki edlulileyo uNick Mangwana uhle wavala i-eco-cash yakhona. So kumele sibe le-policy shift in terms of ama-policies ethu awe-economy, ukuze ama-policies ethu asekele labo okumele bazuze imali, bazuze impilakahle, bazuze inqobela phambili. Khathesi kulamabizo abantu esibezwa ukuthi uzibanibani ulamathenda awe-command agriculture, uzibanibani nguye othenga amazopco, kodwa akulethi nguquko ebantwini khonokho. Izibhedlela zethu azilamithi, ziyabhidlika, izikolo zethu
khathesi abantwana abahambe esikolo kungasena nokuthi yi-COVID kule hot sitting ama-roads ethu uyabo akahambeki ngama-death traps. So uyabona ukuthi kulento eziningi okumele zilungisiswe nxa kuye ukuthi i-policy environment yethu isitshintshile. Kodwa khathesi le policy environment ekhona lendlela abanikana ngayo kule nketha yabechabe okumele sithiyane layo nxa kuyikuthi sifuna ukuthi siphumelele ngoba inketha yabechabe akula asifiki kude ngenketha yabechabe. Thank you there, Mr. Kuchera, and please do stay on the line. Marv. Tombonzwa kuna vakuchera vasati vaenda ntunga kuti ivo vangaonesei kuti zvii zvingaitwe pari zvino tichiona zvavari kutaura zvese izvi nezvimwe zvanga zviri kutaurwa navadzokora zviri kuwanikwa zvakashata munyika pari zvino, asi chii chingaitwe nehurumende kuti zvinhu zvigadzirike, vanhu vawanewo maguta, nekuti vanhu vari kuchema kuti mitengo iri kungokwira zuva nezuva. Pane here zvingagadzirisike? Hazina Marv vakuchera, saka koitwa sei apa, toita sei, togadzira upfumi sei? Chekutanga chatinofanira kuita kugadzira mitemo inotsigira varombo atingati pro-poor policies, kwete mitemo inotsigira anazvo yatinayo. Mukatarisisa muchaona kuti upfumi hwedu hwakarerekera kune avo vagara vanozivikanwa muhurumende ndo vari kunyanya kuwanda. Tarisai kuti isusu tine mazita atinonzwa kuti ndo vari kukomanda, ndo vari kutenga mazupo, ndo vari kuita zvakati. Idambudziko iroro. Tinoda mitemo inohwengeredza vese vana veZimbabwe kuti vange vachikwanisa kupindawo muupfumi, vange vachikwanisa kutsigirwa kana vauya nezano ravo rinokwanisa kuita kuti upfumi hunge huchisumukira. Pari zvino mukatarisa even mataxes edu muchaona kuti akawandira kune avo vasina, vanazvo vanobhadhara matax mashoma. Nokambani kada kuuya ichiti tiri mainvesta vanowana matax holidays, asi vashandi vari kuramba vachitorerwa mari dziri muhomwe dzavo. Dai vakwanisa kutoti nevanhu vari muno mainvestors emuno vanga vachipiwawo matax holidays ari kungopiwa makambani ekuchina nekuna Belarus nekune dzimwe nyika ikoko. Saka muri kuona manje kuti mitemo yedu inogavhena upfumi hwedu yakarerekera kuisa mari muhomwe dzevashoma. Tinofanira kugadzira mitemo inorerekera kuti mari ipinde muhomwe dzevakawanda, uye tigadzire zvinhu zvinokwanisa kuti vakawanda vange vachikwanisa kushandisa. Tarisai zvipatara zvedu hakuna mushonga, tarisai zvikoro zvedu hatina zvikoro zvinokwana kuti vana vedu vange vachienda. Pachiri kutoitwa yataita hot sitting, vamwe vanopinda matseni vamwe vopinda masikati, vakawanda kudaro iko nomudzidzisi anodzidza vana 56. Tarisai migwagwa yedu kuti pari zvino kufamba mumugwagwa weHarare kana kuti mamwe emahighways inyasha dzashe chaidzo kunge uchisvika kwaunenge uchienda. Saka zvinhu zvese izvozvo zvinenge zvida kuti zvigadziriswe nekuva nemitemo yakanaka, uye mitemo yenyika inofanira kuva predictable, zvikuru sei panyaya dzekuti mari dzinofamba sei. Kwete kuti tinomukira isusu toona munyori mukuru mubazi rezvekutapwa kwemashoko vaakutoti tavhara, hamuchakwanisi kufambisa mari, ivo vacho varabhize nevamwe vakanyarara. Zvinoita kuti vanhu vasave nechivimbo nehurumende, zvinoita kuti vanhu vange vachifunga zvakawanda, uye sevanhu vakambotsva munguva pfupi yapera kuma 2007 2008 mari yavo payakangozomuka yakunzi haisisiri mari, vanenge vachityira kuti zvinhu zvakadaro zvinokwanisa kuitika futi. Saka tinoda policy consistency, tinoda policy change, tinoda policy inoita kuti vanhu vese vange vari mumapolicies imomo, kwete kungomukawo hurumende yaita mutemo yoti ndo zvakanakira nyika. Chandinogara ndichikurudzira vanhu vari muhurumende ndechekuti dai vanga vaziva nekurangarira kuti kunze kwehurumende kune vanhu vakawanda vanoziva zvakawanda vanokwanisa kubatsira hurumende kana vakapiwa mukana wekuti vape mazano, asi mikana iyoyo vanenge vasingaiwani.
That does it for us with you, Mr. Guchera. We are running out of time, but before we wrap things up with Mr. Tawada Zokora and Mr. Mavaza, here is my last question to you. Siyakwazi ukuthi abongi lezinye isebenzi zogatsha lwezempilakahle baphakathi kokukhalala umsebenzi bathi bafuna ukuholiswa ngedola lemelika. Kumele izisebenzi ziholiswe ngaleyo mali yini kumbe kumele zengezelelwe kuphela ngedola leZimbabwe? Mr. Guchera? All right. Aloba kwenzakala ndoda bekumele uhulumende azame icebo elokuthi aholise izisebenzi ngedola lemelika ngoba siyakwazi ukuthi khathesi abantu embakilo abantu bayalisebenzisa mihla ngemihla njalo izitolo lazo zisebenzisa i-US dollar. So khathesi aloba kuyinto uhulumende angayicabanga bekuzaba ngcono nxa isebenzi zingazuza ama-salaries zazo nge-US dollar. Bengathola ama-US dollars babe bekwanisa ukuthi bathenga. Uhulumende in the meantime uyabe evuselela i-industry ukuze idola lethu nxa selibuya libe lesisindo esihloniphekayo. Khathesi idola lethu udubo yikuthi ivalue uhulumende ngwe-ostelo yothi idola kumele libe malini $, versus i-US dollar. Nxa kuyikuthi i-industry isivukile sesithengisa into eziningi ezingathi ngama-exports, khonokho kuyabe kungasela ndaba ukuthi uhulumende asitshele ngoba sesikwazi through ama-exports ukuthi idola lesisindo esingakanani. So uhulumende mazame icebo elokuthi adinga ama-US dollars anike izisebenzi kodwa yena elungisisa into ezokuthi avuselele i-industry ikakhulu ukuze kube lama-exports. Thank you. Mnumzana Masimba Guchera, ingcwethi kwezenotho. Siyabonga kakhulu Guchera. Okay, Mav, now let's go back to Mr. Zokora and Mr. Mavaza. We only have 4 minutes remaining, so they will have to split it even. Let's wrap things up. Mav. Yeah, regatings where I think itomboenda kuna vaMavaza tanga tiri kunzwa zvanga zviri kutaurwa navaDzokora navaKuchera. Iyo ZANU-PF yakamira sei panyaya iyo nekuti vaMasimba Kuchera vati mapolicies ndo ari kunetsa. Mitemo yenyika panyaya iyo yezveupfumi ndo iri kunyanyonetsa. Tinoona kuti ukaenda kucommand agriculture munhu wana ari kutaurwa, ukaenda kufuel munhu wana ari kutaurwa. Sei zvakamira zvakadaro? Dr. Mavaza ndofunga manza muvunzwa marvelous day, and you only have 2 minutes as we wrap things up. Again, we are having audio challenges. Can you hear me? Okay, sephendukile kahle sizama ukumfaka njalo emoyeni sizwe. Now sesizwanana. Now we can you have 2 minutes to wrap things up. Thank you. Just in short, I was going to say the issue raised by the 4 speakers, that is 3 speakers, Dr. Nkululeko, my namesake Masimba, and Mr. Zora, yes, Zokora. Mr. Zokora. The point is very clear here. The government is struggling because there is sabotage, which is in other words called kudilajecha. They have not explained why would you want to pull your own country down for you to be in power. This is the problem we are facing as a nation. We have an opposition which is only interested in itself, and now they pick up the problems which the country is having caused by them and blame them on the ruling party.
But Number two, it Mr. is not. Mavaz, Yes. maybe if you are to be sabotaged by the opposition that way, maybe you shouldn't even be in government as ZANU-PF, because you are talking about a party that doesn't even have offices right now as we speak. No, it's the party which is being used by their handlers, by the nations who do not want the rule of Zimbabwe, who do not want Zimbabwe, by those who want to exploit our country. These opposition people are being used by those people. So that's why they tell the investors not to come, because they create a problem and say there is no rule of law, and say there is no clear policies. There is a policy in everything. And I want to answer that the issue of one person being mentioned in every project, it is mostly an allegation. And I'll be very clear with in this issue. There's an issue that the Command Agriculture was being led by Simbata Guirei, and there was allegation that he was again in the Zupco issues. Simba came out and said he is not, has nothing to do with Zupco, and there's no evidence to that except allegations. Yes, in Command Agriculture, he provided fuel, he provided, he was in the committee. He's a Zimbabwean, he had a right to do so. And again, there is no other area where he's found except in the newspapers, where they only mention him and try to connect him to the president. The idea, they are not after Simba, they are after the president, and they find a way of tarnishing him. But that is wrong. We must have a politics of development, not politics of destruction. The politics our opposition has now is politics of destruction. Thank you. And not building us together. Thank you, Dr. Mavaza. And the Varechirongwa Nava Zokora of the MDC Alliance. Zokora, you have less than 2 minutes. Give us your last word. Yes, I don't understand what Dr. Mavaza is talking about when he's talking about sabotage. You know, we have a country here that is reeling under massive corruption. I've already said we have lost $80 billion, and the countries that he accused of helping to sabotage Zimbabwe, America, and the United Kingdom. United States of America is the biggest donor to Zimbabwe. They continue to give Zimbabwe lots and lots of millions that Zimbabwe cannot even account for. The funds for COVID-19, America has donated $20 million to Zimbabwe. Where is that money gone? They need to put their house in order before they start pointing fingers at others. Mr. Mnangagwa himself, when he came into power, he's the one who said the voice of God is the voice of the people, and the voice of the people is the voice of God. People are crying right now. Vanhu vari kuchema, abantu vayakhala, abantu vayahaula, vanhu vari kutambura, and vari kutaura kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe. Why is he not listening to those people? Instead of him focusing on destroying the MDC alliance, that is the most number of people that voted in the 2018 elections. Ndo vanhu vacho vari kutaura kuti vanofana vanotaura samwari ngavateerere, and he should also listen to his own inner voice. He should also listen to the people within ZANU-PF. The youth in ZANU-PF have talked about corruption. They have said that there is massive corruption in ZANU-PF. He's ignoring them. His own advisor, Dr. Munyeza, has talked about massive corruption within ZANU-PF. Those are the issues that Mr. Mnangagwa need to deal with before he starts accusing the opposition. The opposition is there to help Zimbabweans, and we have been helping, and we are there, we are ready to discuss, to have a mature dialogue with ZANU-PF, if they are willing. But they are not. You can see that they are busy trying to destroy the MDC as we are speaking. Thank you there, Mr. Zokora, umnumzana Tawanda Zokora ngwe MDC Alliance. So the ZANU-PF says sanctions, the MDC says corruption. Yes. And interesting enough, Mav, we saw last week John Deere, an American corporation, signing a contract with the Zimbabwean government, which really throws the issue of sanctions into question. I mean,
ZANU-PF is complaining about US sanctions, and here is a major US corporation going to Zimbabwe to do business. And that brings us to the end of the show. Aiwa, sekutaura kwawaita Ntunga, tinotenda vanyarikani vedu vanga vari pano vatawanda dzvokora veMDC Alliance uyezve vankulule Kosibanda veMDC Alliance, vaDr Masimba Mavaza veZANU-PF naDr Masimba Kuchera vanovaivo nyanzvi yezve upfumi hwenyika. Tinokutendai uyezve tinotenda vese vanga vachationa mumaprogramu edu anotevera. Sekutaura kwataita programu ino iri pre-recorded. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.